매달 또는 한 두 달에 한 번씩 여는 그 포럼에 올해 마지막 포럼입니다. This is a special year-end session of our Speakers Forum, which usually is held every 1 or 2 months. 특히 올해는 한인도 수교 40주년이 되는 해였고 오늘 포럼이 아마 이 올해의 마지막 포럼이 될 것 같습니다. This session will be the last session of the Speakers Forum, marking the special anniversary of the India-Korea relationship, which marks the 40th anniversary this year. 오늘 진행은 순차 통역으로 진행하겠습니다. There will be consecutive interpretation provided. 그리고 끝나고 나서 저희가 간단한 다과를 준비했습니다. 같이 서로 감사를 나눠주시면 감사하겠습니다. After the session, snack and refreshments will be served. 여러분들께 나눠드린 자료 안에 저희 주한인도상공회의소에 대한 소개가 자세히 들어 있습니다. There's a brief introduction about the Indian Chamber of Commerce in Korea in the booklet that have already been provided to all of you. 저희가 2010년에 설립돼서 올해가 4년이 됩니다만은 현재 한국에 하고 있는 그 인도 기업들, 특히 큰 투자자들이 쌍용 자동차, 타타데오 커머셜, 노빌스, 그 다음에 인도의 IT 기업들이 저희 주요 회원사로 되어 있고 또 한국 기업들, 삼성을 비롯해서 대기업 포함한 여러 기업들이 저희 멤버로 되어 있습니다. The Indian Chamber of Commerce in Korea was established in the year of 2010, and we have a broad membership including Sanyong Motors and Tata, Nobilis, and a lot of Indian IT companies, as well as Samsung and many other major companies in Korea. 오늘 특별히 올해를 마무리하는 의미에서 지난 올해 한인도 수교 40주년의 다양한 행사를 주관하시고 또 많은 다양한 활동을 해주신 비시누 프라카시 주한인도 대사님을 저희가 모셨습니다. Just to mark the special year this year, which is the 40th anniversary of India-Korea relations, we have an honor to invite the ambassador of India to Korea, His Excellency Vishnu Prakash. 그러면 저희가 우리 프라카시 대사님 모시고 말씀을 들은 후에 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. So we will begin a session of the ambassador's lecture now, and then we will sum up with the question and answer session. 대사님께서 나오셔서 한인도 수교 40주년 회고와 향후 전망이라는 주제로 말씀을 해 주시겠습니다. His Excellency Vishnu Prakash will speak about the 40 years of India-Korea relations and its prospect. 대사님을 모시겠습니다. Particularly delighted to see so many friends of mine, so many experts on India here today, and that makes this interaction for me all the more interesting. I would like it to be an interactive session. I'll be very happy for interjections. I'll be very happy for comments and questions, even while I'm talking. I mean, we don't have to wait till the end of my presentation. 이 자리에는 인도 관련 전문가들이 많이 자리하고 계십니다. 그렇기 때문에 오늘 세션은 굉장히 흥미롭게 진행될 것으로 생각이 됩니다. 오늘 세션 굉장히 쌍방향으로 진행되기를 희망합니다. 제가 말을 하고 있는 중이라도 언제든지 코멘트나 질문이 있으시면 언제든지 말씀해 주시고 끝날 시간에 Q&A 세션까지 기다리지 않으셔도 괜찮습니다. I may add a word of caution, though I am having a bit of a cold, so I've taken some medicine which has blocked my ears, and the doctor has told me that if there are any difficult questions from you, I'll not be able to hear them. Easy questions I can hear today. 지금 제가 약간 감기가 들려있는 상태인데요. 그래서 약을 좀 먹었습니다. 좀 어려운 질문이 나오면 저는 아마 못 듣게 될 것으로 예상하고 쉬운 질문만 듣도록 하겠습니다.
And let me also add a caveat that what I'm going to say, I've taken the liberty of using my personal views here. So, I mean, I may not necessarily be reflecting the government of India's viewpoint. That gives me the flexibility of kind of being a little more forthcoming in what, open in what I want to say. 그리고 또 하나 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 말씀드리는 것은 주로 사견에 기반을 하고 있다는 점을 발표에 앞서서 말씀드리고 싶습니다. 인도 정부의 공식적인 의견이 아니고 저의 사견이기 때문에 조금 더 유연하게 여러분들과 말씀을 나눌 수 있을 것입니다. Well, India-Korea relations are indeed unique because they are anchored in history, and there are very few relations where you can say has a history of at least 2 millennia, and it goes back to the time, it's not a part of just the folklore but history of the visit of the Princess of Ayodhya to India, who married Kim Suro. And I'm told that 5 million Koreans trace their ancestry to the royal couple. So that is how far we go back into history. 한국과 인도 사이의 관계는 굉장히 특별합니다. 왜냐하면 양국 관계는 역사적으로 굉장히 오래되었기 때문입니다. 전 세계를 둘러보아도 이렇게 한국과 인도처럼 2000년이나 오래된 역사적인 관계를 가지고 있는 나라는 매우 드뭅니다. 인도와 같은 경우는 고대 아유타국에서 인도 공주가 건너와서 한국의 김수로 왕과 결혼을 하여 허하고 왕비가 되었습니다. 그 이후에 한국에 있는 500만 명의 후손들이 지금 이 왕조의 후손이라고 할 수 있습니다. But we are talking of the last 40 years, and one thing that I can say at the outset is that the India-Korea modern India-Korea relationship has been built on a foundation of economic ties, and it's a very sturdy foundation that has been established on the basis of economic ties, commercial ties, business ties, and that is literally the fountainhead of the relationship, marching from strength to strength. 그리고 특히 인도와 한국 사이의 최근간 40여 년 동안의 관계를 되짚어보는 데 있어서 양국 관계의 특징 중에 하나는 경제협력이 바탕이 되고 있다는 점입니다. 그리고 바로 이러한 점 때문에 양국 관계가 굉장히 견고하게 유지가 되고 있습니다. 상공적인 협력이나 혹은 비즈니스 협력 등 다양한 경제적인 협력을 바탕으로 해서 양국 관계가 현재 성장 중에 있습니다. They say that any relationship is as strong as the people-to-people ties, and that's again where we are very fortunate to have tremendous goodwill that provides the underpinning of the relationship. Again, it's a relationship which is free from any conflict of interest, and it is rather strengthened by a commonality of outlook and aspirations. 그리고 국가와 국가 간 사이에 관계가 굉장히 견고하다고 말할 수 있는 것은 바로 인적 교류가 굉장히 견고하다고 이렇게 말할 수 있을 것인데요. 인도에는 사실상 한국에 대한 우호 정서가 굉장히 많기 때문에 이에 굉장히 많은 힘을 얻고 있습니다. 그리고 양국의 고객이 서로 상충하지 않고 그리고 양국의 세계관이 많은 점에서 공유한 부분을 더욱더 많이 갖게 된다는 점이 이에 힘을 더욱더 불어넣고 있습니다. Having concluded chapter 101 of the relationship, I can now say that we have embarked upon chapter 201, and which is basically to strengthen the strategic ties, the security ties, the defense aspect, the political relationship. That is what we are focused on today, and I can say that with all sense of responsibility that in the last few years the relations have been transformed with a capital T. 그리고 한국과 인도 사이에서는 한국과 인도 사이의 관계 내지 1장을 지나서 1장 1절로 접어들었다고 할 수 있을 것입니다. 그리고 양국 간의 사이에 안보나 보안 그리고 정치적인 협력 등 모든 분야의 협력이 오늘날에 이르러서 굉장히 성장을 하고 있고 특히 최근에는 변혁에 가까운 수준으로 변화를 해왔습니다. The relationship was established, diplomatic relationship was established 40 years ago. So there are some legitimate questions. Why have the relationship
till the last few years been cordial but tepid. What led to the transformation of the relationship, and what is the road ahead? 양국의 외교 관계가 수립된 지는 40여 년 전을 거슬러 올라가는데요. 그렇기 때문에 그 이후 양국 외교 관계가 수립된 이후로 몇 년 동안 그 우호적인 관계에서 변화가 없었던 이유가 무엇인지에 대해서 질문을 던져볼 수 있을 것입니다. 그리고 무엇이 양국 관계에 있어서 변화를 가져왔는지, 그리고 또 앞으로 전망은 어떻게 되는지도 살펴볼 수 있을 것입니다. Before I proceed, pardon me a bit of a personal note, and that is to say that I actually regard East Asia as a second home, and I have been very fortunate to have been allowed by my government to come back time and again to this great part of the world, a part of the world which has tremendous energy, as I see it, political, economic, and for a diplomat like me, it's a theater where there is never a dull moment. It is the geopolitics of this region is something which I find absolutely fascinating. 그리고 먼저 제가 개인적인 생각을 먼저 말씀해 드리고 싶습니다. 동아시아 같은 경우는 저의 사실상 제2의 고향이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희 정부 쪽에서도 제가 원하면 다시 동아시아 쪽으로 돌아올 수 있도록 하는 제가 허락을 요청한 상태인데요. 제가 생각하기에 동아시아 지역은 정치적으로나 경제적으로나 굉장히 역동성이 넘치고 에너지가 넘치는 굉장히 매력적인 지역입니다. But Korea, I have a bit of a personal interest in because A, I have been fascinated by the Korean history, and second thing that I never forget to mention to friends is the Asian financial crisis in 1997, when I was posted in Tokyo and I learned that Korea became the first country in the region to emerge out of the financial crisis, and one of the reasons was that the Korean women lined up in front of the banks to donate gold. And they donated $2 billion of gold to get the country out of the financial crisis. And somebody like me, for me, an Indian, that was an eye-opener. It was, I mean, we in India are a country which love gold, but I don't see something like that happening back home. And it was almost, this fascination became a determination, personal determination to come and serve in this great country, and here I am. 그리고 특히 한국과 같은 경우는 굉장히 제가 매력을 더욱더 많이 느끼고 있는 지역인데요. 첫 번째 이유는 그 역사에 있습니다. 그리고 두 번째 이유는 그 국민들에 있는데요. 제가 이 사실을 말씀드릴 때 항상 말씀드리는 것이 있습니다. 바로 1997년에 있었던 아시아 금융위기 당시의 사건이었는데요. 제가 당시에는 도쿄에서 근무를 하고 있었습니다. 당시에 제가 들은 소식으로는 한국이 처음으로 지역 국가 중에서는 처음으로 이 금융위기를 극복한 첫 국가였는데요. 그 이유 중에 하나가 바로 한국 여자분들의 금모으기 운동이 크게 잘했기 때문이라고 들었습니다. 한국 여성들 같은 경우는 20억 달러 가치에 이르는 금모으기 운동을 진행해서 나라 전체가 이 금융위기를 탈출할 수 있도록 도와주었는데요. 저와 같이 인도 사람들 같은 경우는 금을 굉장히 좋아하기 때문에 굉장히 놀라웠고, 그렇기 때문에 한국에 대한 매력을 다시 한번 확인할 수 있는 사건이 되었습니다. So when we talk of these three questions, when we ask these three questions, I think they are better addressed if we look at it through the prism of the domestic, regional and global developments in the last 20 years. I think that gives us a very good insight. And when we look at this, this prism, the one word that comes to my mind is change. And I find that there have been, I feel that there have been unprecedented changes in the last 20 years in particular that have happened in our regions, in our countries, and especially when it comes to Korea and India. 그리고 제가 먼저 말씀드렸던 세계의 질문에 대한 답을 구하는 데 있어서 가장 중요하다고 생각되는 것은 지난 20여 년간 있었던 국내적 혹은 지역적 세계에서 있었던 상황에 대한 이해가 필요하다는 점입니다. 바로 그때의 상황을 이해하는 것이 굉장한 힌트가 될 수 있을 것 같은데요. 제가 그렇게 생각을 해보았을 때 제 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 것은 변화라는 단어입니다. 지난 20여 년간
한국과 인도를 포함한 이 지역 국가들에 있어서는 거의 유례가 없다고 할 수 있을 정도의 큰 변화가 있었습니다. When we talk of change, one is which is often cited is that the center of economic gravity is shifting to Asia. We often say it's the Asian century and say that with good reason. I think that it is only a matter of time when the center of political gravity would also start shifting to East Asia. The other bit is a bit of a definitional issue. This is not the time or place to get into that, whether we call this region of ours East Asia region or Indo-Pacific region or Asia-Pacific region. But for my purposes, I'm looking at this entire region geographically east of India as East Asia or Asia-Pacific. 변화를 얘기하는 데 있어서 가장 중점적으로 얘기하게 되는 것은 전 세계의 경제의 중심축이 아시아로 이동하고 있다는 점입니다. 혹자는 아시아 세기라고 얘기하는데요. 바로 적절한 비유라고 할 수 있습니다. 그리고 곧 정치의 중심축 또한 아시아로 이동할 것이라고 쉽게 우리는 예측해 볼 수가 있습니다. 그리고 또 하나 이슈 중에 하나는 정의에 대한 문제인데요. 이 지역은 동아시아 지역이라고 할지 아니면 아시아 태평양 혹은 인도 태평양이라고 할지 하는 정의의 문제가 있습니다. 이 발표에서 말할 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 제가 지칭하는 인도의 동쪽 지역, 동아시아 지역, 아시아 태평양 지역이 되겠습니다. When economists and experts make projections, and here this is what is the projection by the Asian Development Bank, it is significant to note that within the next 18 years or so, or under 18 years, the combined national wealth of China, Japan, Korea, India, ASEAN is expected to overtake the combined national wealth of Europe and USA. Also, I came across this interesting observation by the Singapore leader Lee Kuan Yew when he says that the world is gradually moving from G2, which we saw 20 years ago, to G20, which we talk of now, to G0, he says, because there is no nation that seems to be in complete control now. And that again ties up with the political center of political gravity that is gradually shifting or is bound to shift over the coming years. And it is also significant that according to most of the projections, India, which I emphasize, is an East Asian nation, which will become the third largest economy by 2030. 그리고 이 지역에 관해서 많은 경제 전문가들이 전망을 내놓은 바가 있습니다. 앞으로 10년 이후에 중국과 일본, 한국, 또 아세안 국가들의 국부를 모두 합치면 미국과 유럽의 국부의 합친 것보다 더 많아질 것이라는 전망이 있었는데요. 그 외에도 싱가포르 총리였던 리커니 총리께서도 흥미로운 말씀을 하신 바가 있습니다. 약 20여 년 전에 전 세계 체제는 G2 체제였다면 현재는 G20 체제가 되고 있고 앞으로는 G0의 체제로 이동할 것이라는 말을 한 바가 있는데요. 왜냐하면 현재는 하나의 국가가 절대적인 위치를 차지하고 있지 않기 때문입니다. 그렇기 때문에 제가 앞서 말한 것처럼 정치의 중심축 또한 아시아로 이동하고 있다는 것이라고 말씀드릴 수 있다는 것인데요. 그 외에도 다른 전문가들께서 인도, 즉 동아시아 국가이기도 한 인도가 2030년경이면 전 세계에서 새 3대 경제 국가로 도약할 것이라는 전망을 내놓은 바 있습니다. India's re-engagement is, as is perhaps known, especially with East Asia. We have had a 2,000-year engagement with East Asia or Asia Pacific, which was paused when the European colonial powers came to this region in the 15th and 16th century. We became independent in 1947, and effectively in 1991-92, we picked up the threads of engagement, serious engagement with East Asia once again when we unveiled the Look East policy in 91-92. 인도 같은 경우는 동아시아 지역과 수천 년간 교류를 계속해왔는데요. 15세기에서 16세기 사이에 유럽 지역 국가들에 의해 지배를 받으면서 잠시 끊기게 되었습니다. 하지만 1947년 이러한 식민지
대회가 끝나고 독립을 쟁취하면서 인도는 동아시아 지역 국가들과 다시 협력과 다양한 교류를 나누게 되었습니다. 바로 1991년과 1992년 그 해에 있었던 동양 정책이 발표되기도 했습니다. And the balance sheet, if I were to say, of the last 20 years of engagement, and I'm focusing on the economic engagement, I'm focusing on the strategic partnership, and we are talking here of just East Asia. I think it is quite impressive, and I have kind of salient details which you can see here. 지난 20여 년간 저희가 정치해온 결과는 굉장히 인상 깊다고 할 수 있을 정도로 좋았습니다. 제가 말씀드릴 수 있는 것은 경제 중심적으로 말씀을 드릴 수 있는데요. 여기서 보실 수 있다시피 여러 가지 파트너십을 동아시아 지역 국가들과 체결을 했습니다. 이러한 결과들을 보시면 굉장히 좋은 성과를 얻었다는 것을 아실 수 있을 것입니다. So let us see the state of the play of the relationship between India and Korea. In the last last 40 years, especially as I said in the last few years, I would like to highlight that there is a bipartisan consensus across the political spectrum in both countries to have the closest of political relations, and many of you know that we are now looking forward to the state visit of Her Excellency President Park Geun-hye to India, who will be visiting India next month. 한국과 인도 사이의 교류 관계의 현재 상태에 대해서 설명을 해드리고자 합니다. 지난 40여 년간 그리고 특히 최근 몇 년간의 관계에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 특히 강조하고 싶은 점은 인도와 한국이 협력을 더욱 많이 해야 된다는 점에 대해서 양국의 정치계가 당을 불문하고 동의를 이루고 있다는 점인데요. 여러분들께서도 알고 계시다시피 현재 박근혜 대통령의 인도 국빈 방문을 영국 모두가 준비하고 있는 상황입니다. 바로 다음 달이 될 것으로 저희는 예상합니다. We have already a strategic partnership. We have a SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, which saw a 70% increase in trade. We have now started looking at the possibility of expansion and upgradation of SEPA. And we have a trade target of $40 billion by 2015. 한국과 인도 사이에 이미 전략적 파트너십이 체결되어 있습니다. 그 이외에도 양국은 세파라고 하는 포괄적 경제 동반자 협정을 이미 체결한 상태인데요. 이런 세파 체결로 인해서 양국 교역량은 70%가량 상승을 한 결과를 낳았습니다. 현재 양국은 이 세파를 더욱더 확장시키고 업그레이드시킬 준비를 하고 있습니다. 양국이 현재 목표로 하고 있는 교역량은 2015년까지 400억 달러 정도에 이루고 있습니다. We have at least $2 billion of Indian investments in Korea. I'm told actually that there are more than 2 billion because chairman of Icck and the president of Novelis tells me that Novelis alone has invested $2 billion in Korea. Plus we have Sangyong Motors, we have Tata Daewoo, we have a lot of IT companies, and there are more Indian companies which are looking at Korea. 현재 인도 기업들의 한국에 대한 투자는 최소 20억 달러에 이르고 있습니다. 하지만 ICCK 회장님과 노벨리스 우리 관계자 여러분께서 말씀해 주신 바에 따르면 이는 더 넘어갈 수 있다고 제가 알고 있습니다. 왜냐하면 노벨리스 사만 한국에 투자한 금액만 해도 20억 달러에 이르기 때문입니다. 그 외에도 쌍용차나 타타, 대우 그리고 다양한 인도 IT 기업들이 현재 한국에 진출해 투자를 하고 있습니다. We are very happy that the footprint of Korean companies in India is expanding. In fact, Korean companies have become household names in India. And also, what I'm pleased about is that India's manpower, and we are fortunate to have the third largest pool of technical and scientific manpower in the world, which is closely collaborating with Korean chaebols, Korean companies in research and development, in state-of-the-art technology development. And what I was happy to learn about the other day was that Samsung has 54,000 engineers the world over, 54,000 engineers, out of which 12,000 engineers of Samsung are Indians, working along with Samsung
in India, in Korea, in other places. So that is the kind of collaboration that is going on. And Samsung has the largest research and development unit in Bangalore outside Korea, which is doing state-of-the-art research and development. 그리고 이 한국 기업들은 인도에 굉장히 많이 진출해 있고 그 상승세가 굉장히 뛰어납니다. 그리고 이미 많은 한국 기업들이 인도 과정에 있어서 친숙한 이름이 되어가고 있습니다. 그리고 특히 인도와 같은 경우는 과학기술 분야에 있어서 굉장한 인력포를 보유를 하고 있는데요. 전 세계에서 상위에 이를 정도로 굉장히 뛰어난 인력포를 보유하고 있습니다. 그리고 이렇게 뛰어난 인력들은 현재 한국의 대기업들과도 굉장히 많은 협력을 이루고 있는데요. 바로 최신 기술 개발 분야에 있어서 R&D 분야에 협력을 제공을 하고 있습니다. 제가 들은 바에 의하면 삼성은 전 세계적으로 53,000여 명의 해외 인력을 채용 중인데요. 그 중에서 12,000여 명이 인도 국적을 가지고 있습니다. 12,000여 명의 인도 국적자가 인도 혹은 한국 다양한 해외 지역에서 삼성과 함께 근무를 하고 있는데요. 이것이 바로 한국과 인도 사이에서 이루어지고 있는 협력을 보여주는 한 단면이라고 할 수 있습니다. 그리고 삼성은 삼성에서 보유한 가장 큰 R&D 센터를 현재 인도 방칼로르에서 운영 중입니다. Look at the pace at which the relationship is growing. We have a civil nuclear cooperation agreement. The new Korean Consulate General opened in Chennai just last month. We are now expecting KITA, Korea International Trade Association, which is the biggest business body in Korea, to set up its office in New Delhi. Kotra is going to set up yet another office in Bangalore very soon. Kotra is in the process of setting up a industrial park in a 250-acre area, industrial park primarily comprising of Korean SMEs is likely to be set up soon. We have an Indian Cultural Center. You cannot see the website details. But can we dim the lights here? Is it possible just to dim the lights here, if possible? Yeah, thank you. Thank you very much. This is the website of the Indian Cultural Center, which is in Seoul. And I'm happy to tell you that on the 6th of December, just about 10 days ago, we set up a new cultural center in Busan, and which is in a public-private partnership. So literally every few months, we are being able to do something to scale up the relationship. 인도 한국 협력 사이의 발전 상황을 이 사이를 통해서 보실 수 있습니다. 현재 양국 사이에서 민영 원전 협정이 체결된 상태이고요. 그리고 한국 기술원 같은 경우는 지난 11월 친나이 지역의 총영사관을 개설을 했습니다. 그리고 한국무역협회가 뉴델리에 사무소를 설립을 할 예정에 있고, 그리고 콘트라 같은 경우는 이미 사무소가 있지만 또 추가적으로 방갈로르 지역에 사무소를 또 설립할 예정에 있습니다. 그리고 또 콘트라는 라자스탄 지역에, 인도 라자스탄 지역에 한국 전용 산업단지를 건설할 계획을 가지고 있는데요. 산업 부지만 해도 250원 에이커 정도의 규모고요. 주로 우선은 한국의 중소기업들이 진출할 예정에 있습니다. 그리고 이 슬라이드에 나와 있는 PPT 주소가 있는데요. 바로 서울에 저희가 설립한 인도문화원입니다. 그리고 또 반가운 소식은 저희가 부산에 또 다른 인도문화원을 개원을 했는데요. 바로 지난 12월 6일 PPP 형태로 설립이 된 인도문화원이 문을 열었습니다. I told you that one of the facets on which we are focusing is the security, strategic and defense cooperation. And I wanted to mention that we have now a defense wing in Seoul. We are doing joint research and development in science and technology area. In fact, the defense establishments of two sides are also now looking at joint production of defense equipment, research and development, and so on. So we are, in short, very happy at the state of the play of the relationship, and I think we are poised to unveil and start looking at chapter 201 of the relationship. 그리고 인도와 한국 협력에 있어서 저희 두 번째로 초점을 두고 있는 분야가 있다면 바로 안보가 전략 분야가 될 것입니다. 지난 2012년 10월에 저희 인도 물관식이 성취가 되었는데요. 그 이외에도
과학기술 분야에 협력을 하기 위해서 공동 R&D를 위한 기금을 가지고 있습니다. 특히 그리고 국방 분야에 있어서 협력도 굉장히 빠르게 선진세를 보이고 있어서 현재 양국 군수 문자의 공동 생산을 고려를 하고 있는 단계입니다. 이와 같은 것을 바탕으로 저는 한국과 인도 사이의 협력의 새로운 장을 맞이할 수 있기를 기대하고 있습니다. I'm often asked why India, and as one of the part of the topics is the road ahead. And I always like to talk of not emergence of India, but the re-emergence of India, for the simple reason that not far back, India and China used to account for more than 50% of the global GDP. And sometime in 1820, when we were still a colonial power, it is believed or established that India accounted for 23% of the global GDP. China accounted for more than 25% of global GDP just about 200 years ago. 제가 굉장히 자주 받는 질문이 있습니다. 왜 인도인가? 라는 질문인데요. 항상 저는 이 질문을 답하는 데 있어서 먼저 말씀을 드리는 것이 인도의 부상이 아니라 혹은 인도의 재부상이라는 점을 강조를 합니다. 바로 얼마 전까지만 해도 중국과 인도는 전 세계 GDP의 40% 이상을 차지하는 굉장히 주요한 나라였습니다. 1820년은 바로 인도가 아직까지 식민 지배를 받고 있을 시기에 인도는 전 세계 GDP의 24%를 차지를 했는데요. 이게 바로 200여 년도 안 되는 시간 바로 전입니다. Emerging from 200 years of colonial rule in 1947, we were down to 1% of the global GDP with a growth rate of 1% and a poverty level of 90%. So of course, the first 40 years, 50 years, or the primary goal in India is an equitable and sustainable economic development. And I'm happy that in the last 20 years, we have been able to come out of that trough, so to say, come out of that difficult patch, and we have grown in the last 20 years at 6% and last 10 years at almost 10%. 1947년 인도가 마침내 독립을 쟁취했을 때의 상태를 보자면 인도는 전 세계 GDP의 단지 1%만을 생산하는 국가가 되고 말았습니다. 그리고 인도의 연간 경제 성장률도 한 1% 정도에 머물렀고요. 인구의 90% 정도가 빈곤층이었습니다. 그렇기 때문에 당시 정부의 최대 목표는 평등하고 지속 가능한 경제 발전이었습니다. 그리고 최근 우리는 굉장히 좋은 성과를 거두어 왔습니다. 바로 그 1991년부터 해서 2011년까지만 해도 GDP의 평균 성장률이 6%에 머물렀고 특히 지난 10년간은 7.9%를 성취했습니다. While challenges remain, and believe you me, there are huge challenges, we are today a $2 trillion economy with a very strong private sector. It's a market economy. And what is the most significant in my view is that while the world is aging, India is becoming younger. We are poised to be we are and we will become the youngest major nation in the world. And consider this, that by 2020, average age in India will be 29, whereas average age in Europe will be 49. That is the kind of demographic dividend that is accruing to India and will accrue to India. 인도에는 아직 많은 과제가 남아있기는 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 인도의 경제 규모는 현재 2조 달러에 이르고 있습니다. 그리고 또한 인도의 민간 부분 또한 굉장히 많이 발전을 했고 시장 경제의 인도는 굉장히 탄탄하게 유지를 하고 있습니다. 그리고 제가 가장 중요하게 생각하는 것은 전 세계적으로 고령화가 진행되고 있음에도 불구하고 인도와 같은 경우는 평균 연령이 젊어지고 있다는 점입니다. 인도는 곧 전 세계에서 가장 젊은 주요 국가 중에 하나가 될 것입니다. 슬라이드를 보시면 아시겠지만 2020년경이 되면 인도의 평균 연령은 29세가 되는 반면 중국은 37세, 유럽은 49세가 될 것입니다. 이것이 바로 인도가 가지고 있는 인구 배당 효과를 분석하실 수 있는 수치입니다. Let me address a question that is being asked to me in recent months quite regularly,
And that is that, as you know, last year our GDP growth rate dropped to about 5%. Last 12 months or so have been difficult. The Indian rupee has depreciated. We have had a large trade deficit, and although in the last few weeks the trend has been reversed again, the international financial institutions have withdrawn some short-term funds from India, especially in the period of June to September 2013. 특히 최근 몇 달간 제가 굉장히 많이 받은 질문이 있었는데요. 바로 인도의 GDP 성장률이 둔화되고 있다는 점이었습니다. 작년 같은 경우는 인도의 GDP 성장률이 굉장히 둔화세를 보였는데요. 그에도 불구하고 인도의 루피화가 하락세를 보이고 있었고 인도의 무역 적자도 굉장히 컸습니다. 물론 최근 몇 주간에 굉장히 다시 반등하는 상황을 저희는 목격을 하고 있습니다. 그 외에도 다양한 국제금융 기구들이 단기자금을 인도에서 회수한 바가 있습니다. 특히 2013년 6월에서 9월 기간 이러한 현상이 두드러졌습니다. I would submit that the reasons are both internal and external. External reasons you are very well aware of, the general slowdown of the economy, currencies of many developing countries have been affected. There has been the concerns about the reversal of quantitative easing by USA, and the taper has just begun, and I think it was announced yesterday, and it has already impacted marginally though some of the currencies today. 그리고 이러한 상황에는 대내외적인 요인이 있습니다. 대내적인 요인을 살펴보시자면 전반적으로 글로벌 경제가 둔화되었다는 점을 들 수 있습니다. 그렇기 때문에 여러 개발도상국 통화에 있는 영향을 미쳤습니다. 또 미국의 약정 완화가 철회될 것이라는 전망이 있었는데요. 바로 어제 발표가 되었습니다. 페이퍼링이 바로 이제 시작이 될 거라는 발표가 있었는데요. 이것이 전반적으로 이제 영향을 미치기 시작하고 있습니다. But I would like to underline a few facts about the Indian economy. One is that the fundamentals are known and recognized to be strong. We have a robust national saving rate, reasonably comfortable foreign exchange reserves. We receive the highest inward remittances that any country receives in the world, have a strong services sector. The IT sector in particular is something that we are very proud of, and we are making a sustained and successful effort in reducing subsidies, raising retail prices of petroleum products, and so on and so forth. 하지만 이에도 불구하고 강조할 수 있는 점은 인도 경제의 펀더멘털이 여전히 강하다는 점입니다. 인도의 국내 저출률도 굉장히 양호하고 인도가 보유하고 있는 외화 보유고 또한 건전한 상태에 있습니다. 그리고 인도는 전 세계에서 가장 큰 규모의 공공성금을 밟고 있는 나라이기도 하고요. 인도의 서비스 부문도 굉장히 많은 성장세를 보이고 있습니다. 그 중에서도 IT 부문이 굉장히 두드러지고 있고요. 강조하고 싶은 점은 저희가 특히 석유 제품들의 보존 삭감하는 데 있어서 저희가 굉장히 많은 성과를 거두어왔다는 점입니다. So we already see the positive results. This year we are expecting the current account deficit to be below 4%. Trade deficit has already fallen. The foreign direct investments continue to be robust, and we have continue to have a very strong domestic market, a strong middle class. The middle class, which is likely to grow to 600 million by 2030, becoming the biggest market in the world. 이러한 경제 상황을 바탕으로 해서 이미 저희는 굉장히 좋은 성과를 거두어왔습니다. 이미 경상수지 적자를 완화하는 조치가 성공적인 결과를 보고 있고요. 그리고 인도의 무역 적자 같은 경우는 이미 감소세로 들어섰습니다. 그리고 인도에는 이미 굉장히 좋은 국내 시장을 가지고 있고요. 인도의 중산층 또한 튼튼하게 자리하고 있습니다. 인도의 중산층은 굉장히 거대 규모를 가지고 있는데요. 2030년 경이 되면 6억 명을 달성할 수 있을 것으로 바라보고 있습니다. In this year and the coming years, these are some of the growth areas that I see in the bilateral relationship: IT, electronics, infrastructure, energy, steel, consumer and manufactured goods, automobiles, and so on.
One of the areas that we are very strongly focusing on is to have greater exchanges, collaborations between the SME, small and medium enterprises in both countries. 그리고 올해 양국 관계에 있어서 더욱 성장세를 보일 수 있을 것으로 예측되는 분야로는 IT나 전자, 인프라, 에너지, 철강, 소비재, 제조업, 자동차 분야 등이 있습니다. 그리고 제가 특별히 주시하고 있는 분야가 있다면 양국 간의 중소기업 간의 협력이 더욱더 확대될 수 있을 것으로 저희는 긍정적으로 바라보고 있습니다. Just to give an idea of the market, electronics alone, it is estimated that across all verticals, when we are talking of communications, electronics, home appliances, aviation, our electronics market alone will be $400 billion by 2020. And to put things in perspective, we add 8 to 9 million mobile phone users every month in India. Samsung alone sells 3 million mobile phones a month in India. That is the kind of market and the size is what we are talking about. 인도의 전자제품 시장 같은 경우는 굉장히 큰 규모를 가지고 있습니다. 전자제품 시장만으로도 2020년을 경기되면 4천억 달러의 규모가 될 것으로 저희는 바라보고 있습니다. 그리고 이러한 전자제품 시장은 사실 모든 부분을 포함하고 있습니다. 인도의 가전제품 등 모든 분야를 포함하고 있습니다. 삼성 같은 경우는 인도에 이미 진출을 해서 매달 300만 대의 휴대폰을 판매를 하고 있는 상황입니다. Again, just to very quickly touch upon some of the other promising areas, infrastructure. We have one of the challenges of the bottlenecks is infrastructure, and now with the growing economy, we are looking at and actually investing the big bucks in infrastructure, where we would like to see Korean companies play a bigger role, and power generation and various other areas. But what I would like to mention in closing is that I am quite convinced that India has understood and become a part of the art of co-optation, where we know how to compete, we know how to cooperate, and I think that is the name of the game. In short, what I would like to mention is that the stock of Korean companies, stock of Korea is quite high in India. There is a lot of goodwill for Korea, and we would very much want to see Korean companies and Korea become one of our preferred partners. 그리고 인도와 한국 협력 사이에 있어서 더욱더 성장할 것으로 기대되는 또 다른 분야가 있다면 바로 인프라 부분인 것입니다. 이미 인도 정부는 인프라 부분에 대규모 투자를 공식적으로 선언한 바 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 이 부분에 있어서 한국 기업을 더 많은 참여를 요청을 하고 있는 상황입니다. 그리고 제가 발표를 마치고 강조를 하고 싶은 점은 인도가 현재의 협력과 경쟁이 공존하는 시대에 같은 커뮤니티의 한 일원으로서 살아가고 있다는 점입니다. 우리가 어떻게 협력해야 되는지, 어떻게 경쟁해야 되는지 잘 알고 있고 이런 것을 잘 활용하여서 잘 살아가도록 저희가 그것을 방법으로 생각을 하고 있습니다. 현재 한국 기업의 세계적인 위상은 커져가고 있습니다. 그렇기 때문에 한국이 인도에 있어서 더욱더 좋은 선호하는 파트너가 될 수 있기를 저희는 희망합니다. Thank you for being so exceptionally patient and understanding. I've had to rush through some portions because I wanted to leave time for a meaningful discussion. So I'll be very happy to receive your comments, make it as critical as possible, and I'll be happy to attempt or deflect whatever questions that you may have. It's a slightly a question that I've had for quite some time. I'm more than happy, and I think it's wonderful that the establishment, especially a cultural center, the Indian Cultural Center in Seoul and in Busan, is a wonderful thing. But for all the potential that Korea and India has had in the past and in the future, it seems that it's a little late in happening. Why is it taking so long for the kind of development that we are seeing now to happen between Korea and India? What do you think was the most difficult thing that stood in the way?
Well, I couldn't hear that question. Can I use that ploy? No. No, thank you. I think that is a very valid thing. A diplomatic answer would be that, well, I'm happy that it is happening today, not happening 5 years down the line, but certainly, go ahead. 먼저 한국과 인도 사이에 지금 굉장히 많은 문화적 협력이 일어나고 있어서 굉장히 기쁘게 생각을 하지만 그것이 왜 이렇게 좀 늦어질 감이 있는데 이전에 일어나지 않았는지에 대한 질문을 던져주셨는데요. 굉장히 좋은 질문 감사드리고 제가 외교적인 답변을 드리자면 지금이라도 이렇게 일어나고 있는 것에 대해서 굉장히 기쁘게 생각하고 있습니다. I think the engagement post 1991, post ending of the Cold War, has had a lot to do with each other. I guess India's focus on the East and Korea's interest outside the 4 or 5 major friendships or major partnerships is something that we see as a post-Cold War phenomena. And last 20 years has seen, as I alluded to, the expansion of the Indian economy, India's focus very strongly on East Asia, especially on partner countries like Japan, Korea, Vietnam, Indonesia, China, and so on. And also, I guess, given today's geopolitics, when I say today's of the last 10 years, 15 years, we find a growing synergy, growing confluence of interests, political, economic, cultural, amongst countries in the East Asia. And especially now that we are talking of an Asian Union or an East Asian economy, or we are now talking of, for example, a step forward. If we are talking of RCEP, Regional Economic Comprehensive Partnership. So you would find there has been a huge change in the outlook and focus of countries in our region in the last 20 years, in general, last 10 years in particular. And I guess India and Korea have also, it has been a voyage of rediscovery, if I were to say, over the last 10 years. But now that we have done that, you can see the pace at which we have been engaging each other. We are having, sorry, I went on. Go ahead. 제가 예전에도 말씀드렸던 1991년을 기점으로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 1991년 냉전이 종식되면서 인도 같은 경우는 동아시아 지역에 더욱더 많은 초점을 두기 시작했고, 한국과 같은 경우는 주변에 있는 4대 국가를 넘어선 국가들과 협력을 추구를 하기 시작을 했습니다. 인도와 같은 경우는 1991년 이후에 경제 개방을 하고 더욱더 변혁을 추구를 했는데요. 그 과정에서 한국이나 일본 그리고 중국과 같은 다양한 동아시아 지역 국가들과의 파트너십을 추구를 했습니다. 저희가 그 지난 20여 년, 특히 최근 10여 년을 중심으로 말씀을 드리자면 이 동아시아 지역의 정치 지역학적으로 굉장히 많은 변화가 있었습니다. 특히 이 지역에 가는 많은 나라들의 국가관이나 세계관 그리고 전망 같은 것들이 굉장히 많이 변화를 했고요. 그러한 점을 바탕으로 말씀드리자면 이렇게 지난 10년, 20여 년간의 여정은 사실 재발견, 인도가 이방 지역을 다시 재발견하는 여정이었다라고 말씀드릴 수 있을 것입니다. And it frankly, to wrap up, it helps 3 points that I would like to make here. One, Korea and India are robust democracies. I think that the fact that democratic roots in Korea have become stronger, and India that helps. The fact that we now have a strategic convergence of interests, we have similar outlooks, similar challenges, I think that helps. And last but not the least, the fact that India is today the 3rd largest economy in Asia, Korea is the 4th largest economy in Asia. The fact that Korea is and will continue to be one of the most exciting economies in the world, with a very strong technological base, and India is poised, as I already mentioned,
or to be on a rapid growth path, will be the biggest market. So I guess if you look at the last 10 years, we see that there are so many commonalities that have emerged and so many opportunities that have emerged that have encouraged us to engage each other more closely. But you are right on. This should have happened 10 years ago, but I'm happy it's happening now, not 10 years later. 제가 최종적으로 말씀드리겠습니다. 세 가지 점을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로 인도와 한국은 전부 다 민주주의 국가라는 점입니다. 한국의 민주주의 국가로서의 뿌리는 점점 더 견고해지고 있고 인도도 이러한데 역사를 함께 하고 있습니다. 두 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 인도와 한국의 전략적인 국익이 굉장히 공유하고 있는 점이 많다는 점입니다. 양국은 모두 비슷한 세계관을 가지고 있습니다. 세 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 현재 인도와 같은 경우는 아시아에서 세 번째로 큰 경제국가이고 한국과 같은 경우는 네 번째로 큰 경제국가입니다. 한국은 예전에도 그랬지만 앞으로도 더욱더 전 세계에서 가장 경제적으로 많은 기회를 제공하는 나라가 될 것입니다. 그리고 그 바탕에는 테크놀로지가 자리를 하고 있지요. 그리고 인도와 같은 경우는 이러한 분야에 굉장히 좋은 기회를 가지고 있는 시장을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 양국이 가지고 있는 비슷한 점, 유사성이 점점 더 많아지고 있기 때문에 양국의 협력은 더욱더 많아질 것입니다. 말씀하셨던 질문이 맞는 얘기입니다. 그 이전에, 훨씬 이전에 양국 사이에 협력이 일어났었어야 했는데요. 하지만 지금이라도 일어나고 있고 제가 이 10년 이후에가 지금 일어나고 있다는 점에 대해서 굉장히 저는 기쁘게 생각을 합니다. Yes, sir. You had a question? Rahul Kejriwal, sir. I live in New York and proud to be in India. India, I'm in the paper industry and we're looking at acquisition in Korea. My question is regarding the laws for movement of people. And I'll give the background to you. India is going to be, like you said, a huge demand of most products, including paper. But it's probably the wrong place to manufacture paper because it doesn't have the four resources paper needs, which is a lot of forests, a lot of water, a lot of energy. And a lot of land. So it's deficient in these resources compared to other countries. It's almost unfair when I see, it's outside I see 1.2 billion people crammed into the empty space, you know, I believe they should be there. So I believe like free flow of money, free flow of information, there should be free flow of people around the world. That's my belief. So that's my question. We are buying a million capacity at different parts of the world, Western North America, to serve the Indian market of paper. We would like, when we do these acquisitions, what India has are very, very young, brilliant engineers at very low cost. And it's not the cost, also they are very good. So we would like to bring 100 such engineers into these plants, each of these plants which we take over. And we're telling the US government, we're telling the Canadian government that look like free flow of information and money, will be free flow of labor because they're buying assets in our company which otherwise would have shut down. So we're looking at a similar action here. This asset would shut down because of lack of demand here in case somebody doesn't take it over for some other market. So we're taking this over, we're keeping the manufacturing assets here. We would like to bring about 100 engineers here. Would the government allow that? And would that be possible in these countries? Would you like to briefly translate this question? You captured the question? His question, yeah, so if you can briefly translate in Korean, please, briefly. 간략하게 말씀을 드리자면 이제 미국 쪽에서 사업을 하고 계신 것처럼 한국에서도 사업을 하시고자 이제 인도에 굉장히 많은 엔지니어들이 굉장히 각종 인도를 가지고 좋은 능력을 보유하고 있는데 이러한 능력을 한국으로 데리고 오고 싶다라는 얘기를 하셨고 지금 한 규모는 100여 명 정도가 될 것이라고 얘기를 하셨는데 그것을 인도 정부 쪽에서 허가를 해줄 것인지 그에 대한 질문이었습니다. Well, thank you very much. What you have raised is a very valid question.
it's a question which is very, very important to us, an issue that is very, very important to us in India, because every country has its strengths. India's strengths is in the services sector, and it is also, given our demographic strengths, free movement of natural persons is something that we are very keen on. 말씀하신 질문이 굉장히 중요한 질문입니다. 인도에 있어서 굉장히 중요한 질문인데요. 인도와 같은 경우는 서비스 부분에 있어서 굉장히 경쟁력을 가지고 있는 나라입니다. 그리고 말씀하신 인력의 자유로 인도와 같은 경우는 이러한 부분에 있어서 굉장히 중요한 이슈가 되고 있습니다. To be honest with you, that is a challenge with most of our partner countries. Challenge of varying degrees. You are in New York, you are in USA, you yourself know the challenges with H-1B visas. With some friends of ours, it is comparatively easier. Some friends of ours, it's comparatively more difficult. I think that we will continue to face this challenge in the foreseeable future. But yes, the caliber of Indian youth, the caliber of Indian technical personnel is recognized, and that is what I alluded to when the world is aging and India is becoming younger, and when we are, by the way, you know that we add 1 million engineers every year in India. So of course there is a need, there is a demand, and there is an availability. So if you let the market forces kick in, then it's a different thing altogether. But when you talk of movement of natural persons, it's not just market forces. I leave it at that. There are other factors. So they also kick in. So I guess we are looking at a challenge which will continue for some time. 아주 솔직하게 말씀드리자면 굉장히 어려운 과제가 될 것입니다. 여러 나라들을 상대로 저희가 비슷한 문제를 가지고 있는데요. 각 나라가 처한 상황을 가집니다. 어떤 나라에 있어서 조금 더 쉬운 상황이 될 수 있고 어떤 나라들은 조금 더 어렵게 대처를 할 수 있을 것입니다. 하지만 인도 정부는 이러한 문제점을 해결하기 위해서 계속적인 노력을 해나갈 것입니다. 말씀하신 것처럼 인도의 인력의 우수성은 전 세계적으로 각광을 받고 있습니다. 제가 말씀드린 것처럼 전 세계적으로 의료가 진행되고 있음에도 불구하고 인도는 오히려 젊어지고 있는 국가입니다. 그리고 인도는 매년 100만 명의 엔지니어를 배출하고 있는 나라이기도 한데요. 말씀하셨던 것처럼 수요가 있고 그것을 제공할 만한 여력이 있다면 시장의 힘에 의해서 이것을 조정하는 것이 맞지만 인력의 이동과 같은 경우는 다른 요소들을 고려할 여지가 많이 남아있기 때문에 아직은 확실히 말씀드리기는 어렵습니다만 인도 정부 같은 경우는 계속해서 노력을 할 예정입니다. I believe in Korea it is possible to get Indian personnel. The numbers are always something that need to be negotiated. They do draw a linkage between the quantity of investment and the kind of personnel at the level at which you're allowed to bring personnel. So we can discuss it separately, but there are restrictions, but there are possibilities, and I guess this is something which will have to be negotiated with the authorities here. 한국과 같은 경우는 인도의 인력을 데려오는 것이 가능한 것으로 제가 알고 있습니다. 몇 명이 될 것이냐 그리고 인력의 수준은 어느 정도로 될 것이냐라는 점은 조금 더 토론을 해봐야 될 것이고 좀 더 살펴봐야 되겠지만 앞으로 관련 당국과 더 의논을 해봐야 될 사항인 것 같습니다. We have time for just one more question, Mr. Michael Quigley, but before that, permit me, because Mr. Edward Chang has already told me you're running out of time, so that will be the last question, but permit me to request you all to, many of you are members of the Indian Chamber of Commerce in Korea, many of you are not yet members. I would encourage all of you to take a look at the website of the Indian Chamber of Commerce in Korea
It's a chamber which is 3 years old. It's a young chamber. But given the fact of the relationship and the manner in which the relationship is developing, I would encourage you to join the chamber. I'll encourage you to support the chamber. And I think it is a proposition which will be beneficial to both sides, because one of the things that the chamber is doing and doing effectively is facilitation. And we at the Embassy of India work closely with the chamber. Other Indian organizations work closely with the chamber. So I hope that you will all take a re-look at the chamber and lend your valuable support. 지금 시간이 모자라기 때문에 뒤에 계신 분께 마지막 질문을 받겠습니다. 하지만 그 전에 제가 잠시 말씀을 드리겠습니다. 여기 자리에 계신 분들이 모두 ICCK의 회원 여러분들인 것으로 알고 있는데요. 여러분 모두 ICCK의 웹사이트를 한번 방문해 주시기를 요청드립니다. ICCK는 상대방에 굉장히 저렴한 기관이지만 양국의 관계가 더욱더 많이 성장하고 있는 것을 고려를 했을 때 여러분들의 더욱더 많은 협력과 지원이 절실한 상황입니다. ICCK의 역할이 굉장히 중요하기 때문에 저희 이러한 지원 요청을 드립니다. ICCK 같은 경우는 인도와 한국 사이의 협력을 더욱더 활발하게 할 수 있는 힘으로서 중요한 역할을 맡고 있기 때문입니다. 여러분 모두께서는 ICCK에 더욱더 많은 지원해 주시기를 요청드립니다. Yes, sir. Thank you, Mr. Ambassador. One quickly from Kim and John. Your insightful remarks teach us so much. Thank you for them. My question is about India and China. And the reason I ask about that is naturally Korea has so many affinities with China. You mentioned some of the affinities between Korea and India, both democracies, both with a free press, both rule of law countries. The proximity of Korea and China and many other cultural and economic affinities make China Korea's #1 trading partner. So for these reasons, I ask if you could say a few words about India's relationship with China and how that may affect India's future relation with Korea. Thank you. Will you translate the question? 인도와 중국과의 관계에 대해서 질문하셨습니다. 한국과 같은 경우는 중국과 굉장히 가깝게 접해있는 국가이기도 하고 문화적으로나 경제적으로나 굉장히 많은 협력을 이루어나가고 있는 국가이기 때문에 인도와 중국과의 관계가 어떻게 되는지 그것이 인도와 한국 사이에 있어서 관계에 또 어떻게 영향을 미칠 것인지 질문을 하셨습니다. Thank you, sir. One of the most important developments is the change in the political grammar in the last 20 years, especially after the end of the Cold War, that relations among nations is no longer either or. The political grammar now talks of and also. I can have a relationship with X, Y, Z, and they are not really directed against each other. So we are looking at equation building, and India has been very fortunate, especially in the last 20 years, in the slew of relationship or the network of relationships that we have built with practically all major powers and all middle powers. 지난 20여년간 전 세계 정치를 논하는 데 있어서 공식이 굉장히 많은 변화를 겪었습니다. 특히 냉전이 종식되고 나면서부터 굉장히 많은 변화가 있었는데요. 국가 간의 관계를 논하는 데 있어서 혹 이것이 아니면 이것이다라는 흑백 논리가 적용되지 않고 모든 것을 포용할 수 있는 그리고라는 것을 기반으로 한 정치 공식이 새로이 등장을 해서 받아들여지고 있습니다. 특히 지난 20여 년간 인도와 같은 경우는 이러한 변화된 정치 공식을 적극적으로 따르면서 전 세계 주요 국가들과 모든 국가 관계를 수립을 하고 있습니다. China is our biggest neighbor. We have a 4,000-kilometer border with China. We have rise of China is a reality. China is today the second largest economy in the world. China will become increasingly a more powerful nation economically, politically, and so on. 중국 같은 경우는 저희가 4,000여 킬로미터의
국경을 마주하고 있는 가장 큰 인접 국가입니다. 저희와 같은 경우는 중국의 성장을 현실로 인식을 하고 있습니다. 중국은 현재 전 세계에서 두 번째로 전 세계 2대 경제 국가입니다. 그리고 중국의 상승세는 더욱더 계속될 것입니다. It is in India's interest to have a cordial and cooperative relationship with China, and that is what we have been doing. We have been engaging China, we have been actively engaging China. China has also been doing that. And in the last 20 years, I guess the complexion of India-China relations has undergone a marked change. 인도의 고립을 위해서는 중국과 적극적으로 협력을 추구하는 것이 필요하다고 저희는 바라보고 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 지속적으로 중국과 협력을 할 수 있도록 노력을 많이 해왔고 중국도 마찬가지로 협력을 이루어왔습니다. 그리고 인도와 중국 사이에 있어서 인도-중국 사이의 관계도 많은 변화를 겪었는데요. Premier Li Keqiang chose India to be the first destination for his travel, overseas travel as the Premier of China. We have summits at almost an annual level. China has become one of our largest trading partners. India and China work closely and work well on international fora on issues which are of common interest, be it climate change, be it trade, for example on the Doha round, and on the other issues wherever we have a commonality of interest, we work well. We have regular dialogue on a variety of issues, including issues like Afghanistan. We have military cooperation, we have joint defense exercises. So that is the kind of engagement that has already begun to happen between India and China. 중국의 리스컨트 같은 경우는 인도를 최초로 해외 순방 국가로 뽑았습니다. 그리고 인도와 중국 사이에 있어서는 연간 정상회담이 열리고 있는 상황입니다. 그리고 인도와 같은 경우는 중국이 가장 큰 교역 상대국이기도 합니다. 중국과 인도는 굉장히 많은 협력 활동을 하고 있는데요. 인류 공동 이슈와 같은 부분에서 많은 협력을 보이고 있습니다. 예를 들어서 기후변화와 같은 인류 공통적인 이슈에 있어서 굉장히 적극적으로 협력을 하고 있는 상황입니다. 그리고 아프가니스탄의 문제와 같은 경우에도 저희는 많이 대화를 하고 있는 상황입니다. 그 외에도 군사협력, 공동훈련 등의 굉장히 많은 군사협력도 이미 진행 중에 있습니다. 그렇기 때문에 인도와 중국의 협력은 이미 일어나고 있는 상황입니다. So while we have growing convergences of interests and we will continue to build on the convergences, we also have differences. We have strategic differences. We have security differences. China occupies a large tract of Indian territory, and we have been holding regular boundary negotiations at a very high level. 인도와 중국이 공유하는 부분이 굉장히 많아지고 있습니다만 한편으로는 양국은 굉장히 많은 차이를 보이기도 합니다. 전략적인 부분이나 안보적인 부분에 있어서 양국은 많은 차이점을 보이고 있는데요. 중국과 같은 경우는 인도의 국경 지역의 많은 부분을 지금 차지를 하고 있습니다. 그리고 이를 해결하기 위해서 양국의 고위급 만남이 있기도 했습니다. So short answer is we have growing convergences with China. We also have divergences with China. The name of the game is to build on the convergences. We also see the rise of China both as a strategic opportunity and a challenge. So again, the challenge for Indian diplomacy is to convert the challenge into an opportunity. That is what we are embarked upon. 짧게 말씀을 드리자면 인도와 중국이 공유하고 있는 국익이 굉장히 많아지고 있고 이를 기반으로 양국 관계가 더욱더 확대될 수 있을 것이라는 점입니다. 그리고 전략적으로 중국은 인도에게 기회가 되기도 하고 하는 도전 과제가
과제가 되기도 합니다. 인도에 두둔 과제가 있다면 바로 중국이 인도에게 제공을 하고 있는 이런 도전 과제들을 다시 기회로 바꾸는 것이 저희의 숙제라고 할 수 있을 것입니다. Thanks once again, and thanks to Mr. Edward Chang and Icck for this gracious invitation. God bless you all. Kamsahamnida. And I don't know whether I'll see many of you before the end of the new year, before the end of this year. So permit me, on behalf of my colleagues at the Embassy of India, my family, to wish you, your family members, your loved ones, all the very best for 2014. Take care, stay warm, good luck. Thank you.